Hello everyone. Last class we completed exercise 5.2 where we discussed applications of distance formula. Okay, what is the distance formula? It is square root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. So that is what we completed in the last class. Today we are going to start a fresh topic which is midpoint. Midpoint of a line segment. Okay, we have this in real time situation also. For example, we are traveling from point A. We are having one place at point A. We are traveling to B. Okay, we are traveling in car maybe. Okay, we wanted to know whether we have reached halfway point or not. For example, திருநெல்வேலியில இருந்து மதுரைக்கு நம்ம travel பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம். Okay, so what is the halfway point? Halfway point ங்கிறது எங்க வரும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, see, சாத்தூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. Maybe we refer Satur as P. That Satur which is termed as the midpoint. For example, திருநெல்வேலியில இருந்து மதுரை போறோம்னா exact halfway point. So திருநெல்வேலியில இருந்து மதுரைக்கு if we assume the distance is 150 kilometers, the distance is 150 kilometers, the midpoint, the center will be, midpoint is center. Center எங்க இருக்கும்? It will be 75 kilometers. Correct தானா? What I did, I divide by 2. Why 2? இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவுல. So it is like an average. So what basically we are finding is the center point, which is nothing but the average, okay, in real life. But here we are going to consider points, right? Coordinate geometry. Our chapter name is itself coordinate geometry. So this A point, A is a place which is denoted by x1 comma y1. Okay, A is a point x1 comma y1. The B is a point of x2 comma y2 and assume then the midpoint will be, the midpoint of this line segment is at, I am directly writing the formula, you remember that, x1 plus x2 divided by 2. The x coordinate changes from x1 to x2. So I put x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 divided by 2, which is nothing but like finding an average. Average கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான். இதில் உள்ள x coordinateயும் இதில் உள்ள x coordinateயும் add பண்ணி 2 ஆல் divide பண்ணா இந்த p ஓட இது கிடைச்சோம். So this point p is denoted by x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. So this is a point. Okay, so this is the formula. We need not know how the formula was derived and everything, just it is easy. Okay, so remember this formula, x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. So this is the midpoint formula. Okay, we'll directly go with the one example, the example 5.12. okay, in example 5.12 what they have told is there is a circle. Okay, there is a circle. Circle center is point 3 comma minus 4. They have said the circle center is at 3 comma minus 4. Okay, this is 4. Then they have told if AB is the diameter of the circle. Okay, there is a diameter. What is a diameter? Diameter is a line which intersects the circle at 2 points and passes through the origin. அதாவது origin வழியோடி pass ஆகணும், அதே சமயத்துல circle ரெண்டு இடத்துல intersect பண்ணணும். So it is like this or like this, whatever it is you assume. Okay, so this is A, this is B. So it passes through the center. Let me assume this center as C. Okay, what they have given, the coordinate of B they have given. The coordinate of B is 5 comma minus 6. The coordinate B is 5 comma minus 6. We have asked to find coordinates of A. So first, what is the relationship between diameter and radius? What is the relationship between diameter and radius? Diameter will be twice the radius, right? Diameter எப்படி இருக்கும்னா இந்த distance
2 times மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கரெக்ட் தானா? 2 தடவை ரேடியஸ், அதாவது இந்த லென்த் ப்ளஸ் இந்த லென்த், அதுதான் டயமீட்டர். ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் 2r. ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா, இந்த டயமீட்டருங்கிற ஒரு லைன் செக்மெண்ட்டோட சென்டர் தான் இது அப்படின்னு சொல்கிறோம். கரெக்ட் தானா? சி, இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஆர், இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஆர். ஸோ நான் இப்போ எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்கள். பிசி ஈக்குவல் டு ஏசி ஈக்குவல் டு ரேடியஸ். கரெக்ட் தானா? கரெக்ட் தானா? ஸோ வாட் வி ஹவ் கன்க்ளூடட் இஸ் C is the center of AB. C is the center of AB. So midpoint theorem, midpoint la படிச்சிட்டு இருக்கோம். midpoint ங்கிறது என்னது? It is the center of a line segment. ஒரு line segment ஓட center. So நமக்கு தெரியும் C ங்கிற coordinate is the midpoint of, C is the midpoint of what? AB. C is the midpoint of AB. Okay, so இப்போ if I assume A as A ங்கிற coordinate கொடுக்கல, நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. So I assume it as x1, y1. x1, y1. So what is the formula for finding the midpoint? It is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. So எதோடதுன்னா ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்டோட ஆவரேஜ் தான் சென்டர்னு சொல்லணும். ஸோ ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட் ஏக்கும் பிக்கும். ஸோ பாருங்கள், இங்கே x1, இங்கே என்ன இருக்குது? எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டில் 5. ஸோ x1 ப்ளஸ் 5 டிவைடட் பை 2. சி, x1 ப்ளஸ் 5 டிவைடட் பை 2, y1 இங்கே என்ன இருக்குது? -6. ஸோ -6 டிவைடட் பை 2. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ஃபைண்டிங் த மிட் பாயிண்ட். மிட் பாயிண்ட்டுங்கிறது நமக்கு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க, விச் இஸ் சி. சிங்கிறது அப்போ நான் ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாமா? இதான மிட் பாயிண்ட். திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 3, -4, which is the center of the circle. இப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள், நான் ஈக்குவேட் பண்ணலாம். இந்த கோஆர்டினேட்டா இந்த கோஆர்டினேட்டோட ஈக்குவேட் பண்ணலாம். அதாவது எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஈக்குவல் டு திஸ் எக்ஸ் கோஆர்டினேட், திஸ் ஒய் கோஆர்டினேட் ஈக்குவல் டு திஸ் ஒய் கோஆர்டினேட். அப்போ ஈக்குவேட் பண்ணோன்னா சி, x1 ப்ளஸ் 5 டிவைடட் பை 2 ஈக்குவல் டு, இங்கே உள்ள எக்ஸ் கோஆர்டினேட் என்னது? 3. இது ஒரு இது. y coordinate will take y1 -6 divided by 2 equal to -4. Right? Now we have two equations we can solve. என்ன பண்ணோம்? 2 cross multiply பண்ணோம். If we cross multiply this 2, what will get? x1 plus 5 equal to 6. Cross multiply பண்ணா 6 ஆயிருமா? From this we can find x1 as 1. இந்த 5 அங்கே போச்சுன்னா -5 ஆகும். ஸோ 1. We found the value of x1. Similarly, see here, y1 -6. இந்த 2 cross multiply பண்ணால் we get -8. இந்த -6 அங்கே போச்சுன்னா it will become +6. So -8 plus 6 will become -2. So the value of y1 is -2. So இப்போ நம்ம தனித்தனியாக எழுதியிருக்கோம் x1, y1. What we have been asked to find? Coordinate A. Aங்கிறது என்னது? x1, y1. x1 is 1. y1 is -2. So the answer is A is 1, -2. So first question direct find the midpoint ன்னு கொடுக்கல. They have given, instead they have given the midpoint. Midpoint கொடுத்துட்டு இன்னொரு பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. So first we have to apply that midpoint formula, then we have to equate it. Okay, we will go to the next example, 5.13. Example 5.13. What they have given? If x, 3, x 5.13. Okay, x, 3, 6, y, 8, 2 and 9, 4. 9, 4 are the vertices of a parallelogram taken in order அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. So I can draw a diagram. Okay, it will be of this format where the first point they are given as x, 3. ஏன் அப்படின்னா they are given taken in order. So the second point will be here, 6, y. Next is 8, 2. Next is 9, 4. ஏன் இங்கே 8, 2ன்னு எழுதக்கூடாதுன்னா it will be in anti-clockwise direction. அந்த டைரக்ஷனில் எழுத கற்றுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ
what are the properties of a parallelogram? What they have asked us to find is, actually they have asked us to find the value of x and y. How to find, we will see. So what are the properties of parallelogram? Parallelogram, we know opposite sides are equal. நமக்கு தெரியும். See, இந்த side equal to இந்த side, இந்த side equal to இந்த side நமக்கு தெரியும். Whether that will be of any use na கிடையாது. Distance வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா distance கொடுக்கல. So now we are basically dealing with midpoint theorem. So the another one property is that the diagonals of the parallelogram bisect each other. What is that bisect? So இங்க இருந்து ஒரு லைன் வரையறோம் அப்படினா இதோட midpointல தான் இந்த லைனும் வரும். இந்த diagonal இருக்குல்ல, இதான் diagonal, cross வரக்கூடியது தான் diagonal. So this diagonal will exactly bisect each other. Bisect each other na exactly half ஆ பிரிச்சிரும். So இந்த லைனோட, if I assume this as A, B, C, D, அதாவது AC ஓட midpoint, let it be P. இந்த AC ஓட midpointம் BD ஓட midpointம் same ஆ இருக்கும்னு சொல்றோம். So what I am going to write is midpoint of AC equal to midpoint of BD. Why? Because you write in a parallelogram the diagonals bisect each other. The diagonals bisect each other. Bisect each other. So this is the conclusion. What we have concluded? Midpoint of AC equal to midpoint of BD. So first we will find midpoint of AC. Midpoint of AC formula என்னன்னு பாருங்க. Midpoint, I am writing MP, okay, short form MP of AC. You write it as full midpoint, okay, midpoint of AC. Midpoint formula என்ன? x1 plus x2. So what is the value of x1 here? It is x plus 8 divided by 2, comma y1 plus y2 divided by 2. y1 is 3, y2 is 2. So 3 plus 2 divided by 2, which is nothing but x plus 8 divided by 2, comma 5 by 2, comma 5 by 2. Okay, next, midpoint of BD. Midpoint of BD. How to find? x1 plus x2. So it is 6 plus 9 divided by 2, comma, so y plus 4, y1 plus y2, right? Y plus 4 divided by 2. So 6 plus 9 is 15 by 2, 15 by 2, comma, y plus 4 divided by 2. So what we know, midpoint of AC is equal to midpoint of BD. So we equate these two. You ரெண்டையும் equate பண்ணா என்ன வரும் பாருங்க, x plus 8 divided by 2, comma 5 by 2 equal to 15 by 2, comma y plus 4 by 2. See, I equated these 2 points. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா, we have to equate both the x coordinate and y coordinate separately. அதாவது இதில் இருக்கிற x வேல்யூ, இதில் இருக்கிற x வேல்யூ, x coordinate வேல்யூ சேம். So I am writing x plus 8 divided by 2 equal to 15 by 2. This is the first thing. See, this x coordinate value is equal to this x coordinate. Same way, this y coordinate, which is 5 by 2, is equal to y plus 4 by 2. Y plus 4 by 2. Now we can solve. See, this 2 will get cancelled, 2 will get cancelled. In the 8 anga kondu poita, it will become minus 8. So 15 minus 8 is 7. This 4, when it comes to this side, it will become minus 4. So 5 minus 4 is 1. So we have found the value of x and y as 7 and 1, which is the answer for this question. So it is easy. First thing which you need to know is these 2 points. That is it. அதாவது ஒரு parallelogram எடுத்துட்டோம்னா the diagonals bisect each other. So இதிலிருந்து என்ன கன்க்ளூட் பண்ணோம்? Midpoint of those diagonals are equal. So that is the only thing which we have to remember. Okay. Now we will go to the next example, example 5.14. Okay. So example 5.14. What they have given is, find the points which divide the line segment. So ஒரு line segment இருக்கு. Okay. Line segment like this, where A is
minus 11 comma 4, minus 11 comma 4, and b is 9 comma 8, b is 9 comma 8 into 4 equal parts ன்னு சொல்லிட்டாங்க. Find the points which divide these two points into 4 equal parts. So 4 equal parts na எப்படி அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, first if I find the midpoint, இது ரெண்டுக்கும் midpoint கண்டுபிடிச்சேன் அப்படினா it will be around here, right? It is p. இப்போ எத்தனை ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு இந்த மொத்த லைன் செக்மெண்ட்ல இருந்து? 1 2 ரெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் கிடைச்சிட்டு. ஓகே, நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க. we have to find how many 4 equal parts, right? So அப்போ என்ன பண்றோம்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இப்போ அஸ்யூம் பண்றோம். What I am going to assume? These two points A and P. If I find the midpoint, let it be here C. Okay, whether these are all equal னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல. So ஏனா இங்க இதுல இந்த distance equal to in the distance, right? But inga paranga it is again huge. How many spots are there? 1 2 3. So what I am going to do is same way I am going to consider these two points PB. அப்ப இதோட midpoint எங்க இருக்கும்னா இங்க இருக்கும் D. So see 1 2 3 4. So we have divided the line segment into 4 equal parts. So what is the procedure we did? First we found the midpoint P ஐ கண்டுபிடிச்சோம். Then இந்த பாயிண்ட்டையும் ஏவையும் கண்டுபிடிச்சு அதோட மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சோம், which is C. அதுக்கப்புறம் this midpoint கண்டுபிடிச்ச மிட் பாயிண்ட்டுக்கும் Bக்கும் ஒரு பாயிண்ட் மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சோம், that is D. So I will do, you follow that. Okay, first we have to find midpoint of AB, which is, let us assume it as P. Okay, P ன்னு வச்சுக்கோங்க. So how to find the midpoint? X coordinate add பண்ணோம். So which is minus 11 plus 9 divided by 2 comma, here it is 4, here it is 8. So 4 plus 8 divided by 2, which is minus 11 plus 9 is minus 2. Minus 2 divided by 2 is minus 1. 4 plus 8 is 12. 12 divided by 2 is 6. So I have found the point P as minus 1 comma 6. minus 1 comma 6. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா AP ஓட மிட் பாயிண்ட் C கண்டுபிடிக்கணும், PB ஓட மிட் பாயிண்ட் D கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ கண்டுபிடிச்சா 4 equal points. So what you are going to do? Midpoint of AP, midpoint of AP, which is C. Okay, how to find this midpoint? We have to add the x coordinate value. What is the x coordinate value here? minus 11. What is the x coordinate value here? It is minus 1. So minus 11 minus 1 divided by 2. Plus போடக்கூடாது ஏன்னா இங்க already there is a minus. So plus into minus it will become minus. Comma. What is the y coordinate value? It is 4. Here it is 6. So 4 plus 6 divided by 2. So minus 11 minus 1 is minus 12. Minus 12 divided by 2 is minus 6. 4 plus 6 is 10. 10 divided by 2 is 5. So minus 6 comma 5. So we C contribution, which is minus 6 comma 5. What is remaining? We have to find D. D is what? It is the midpoint of PB. It is the midpoint of PB. So midpoint of PB, which is D. So இந்த ரெண்டு பாயிண்டோட மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும், கரெக்ட்? So what we have to do? We have to add these two x coordinate. Here it is minus 1, here it is 9. So minus 1 plus 9 divided by 2 comma 6 plus 8. Y coordinate is 6 plus 8 divided by 2, which is minus 1 plus 9 is what? 8. 8 divided by 2 is 4. 6 plus 8 is 14. 14 divided by 2 is 7. So this is how we have to do. D is 4 comma 7. Now we have divided this line segment into 4 equal parts. See here, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. So 4 equal parts we have divided. So this is the answer. So first we have to get an idea what we are going to do, then only we can proceed. Okay, so next one is example 5.15. Here it is little bit complicated. Okay, கொஞ்சம் lengthy-ஆன process, that is it, but it is very very simple only. What they have given is example 5.15 la the midpoints of the sides of a triangle. So there is a triangle,
Okay, there is a triangle. They have given the midpoints of the sides of a triangle. Midpoints of the side. அப்போ எதெல்லாம் side is this is A, B, C. The midpoint of these sides, AB oda midpoint கொடுத்திருக்காங்க, AC oda midpoint, BC oda midpoint they have given. So they have given midpoints of the sides of a triangle. So they have given it as what they have given. It is 5,1. 5,1. எங்கனாலும் நீங்கள் மார்க் பண்ணுங்கள், பட் ஆர்டராக மார்க் பண்ணுங்கள். வாட் எவர் யூ டூ யூ மார்க் இட் as in a particular order, ஏதோ ஒரு ஆர்டர். ஓகே, ஸோ 5,1, then they have given it as 3, -5, then lastly they have given us -5, -1, -5, -1. So they have given the midpoint. Let us term that as PQR. Midpoint நம்ம எப்படி term பண்றோம்னா PQR னு term பண்ணிரோம். Okay, so they have asked us to find the vertices of the triangle. What is the vertices? They have asked us to find A, B and C. Okay, so what I am going to do is I am going to term this as x1, y1 and this as x3, y3 and this as x2, y2. So whatever you do it in proper format. உங்கள் புக்கில் வந்து B and C மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க, there is no issue. But what we have to assume, midpoint வந்து நம்ம கரெக்டாக மார்க் பண்ணிட்டு வரோம். So it may vary. உங்களுக்கு வர ஆன்சர் நீங்கள் வந்து மிட்பாயிண்ட்டை வேறு இடத்துல, அதாவது இதை வந்து இங்கே மார்க் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா you get different answer. Different answerனால் அந்த ஆர்டர் மாறும், ABCங்கிற ஆர்டர் மாறும். That is it. Okay, so from the question we will come to a conclusion. What they have given? They have given the midpoint. So we will do midpoint of AB. Midpoint of AB, they have given it as -5, -1. What is the formula for finding the midpoint? We have to add the x coordinate value, right? We have to add the x coordinate value. So what is the x coordinate value? Here it is x1, here it is x2. So x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2 equal to -5, -1. Right, -5, -1. So what I am going to do is I am going to equate x and y. So x coordinate தனியாக equate பண்ணா x1 plus x2 divided by 2 equal to -5. Same way y1 plus y2 divided by 2 equal to -1. So cross multiply, x1 plus x2 equal to -10. x1 plus x2 equal to -10. Same way y1 plus y2 equal to -2. These two are equations. Let us consider equation number 1, 2. இதே மாதிரி we are going to find 4 more equation. இதே மாதிரி we found midpoint of AB, same way midpoint of BC, midpoint of AC கண்டுபிடிச்சு இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் வரும்ல, அதை சால்வ் பண்ணி we have to find the value of x1, x2, x3 and y1, y2, y3. Okay, now the second step is find the midpoint using the midpoint of BC. What we are going to use? We are going to use midpoint of BC. Midpoint of BC. Okay, midpoint of BC. What is the midpoint of BC? Which is nothing but they have given it as 3, -5. So what is the formula for finding the midpoint of BC? See here, x2 plus x3, then y2 plus y3 by 2. So see here, x2 plus x3 divided by 2, y2 plus y3 divided by 2, which is 3, -5. Now same procedure, we have to equate the x and y. So x equate பண்ணா x2 plus x3 by 2 equal to 3. Then y2 plus y3 divided by 2 equal to -5. Okay, now cross multiply, x2 plus x3 equal to 6. y2 plus y3 equal to -10. This is equation number 3. This is equation number 4. Okay, now same way the last thing, midpoint of AC. Midpoint of
AC, they have given it as 5, 1. What is the midpoint of AC? x1 plus x3 divided by 2, y1 plus y3 divided by 2, which is equal to 5, 1. Now you equate x and y. x1 plus x3 divided by 2 equal to 5. y1 plus y3 divided by 2 equal to 1. Cross multiply. x1 plus x3 equal to 10. This is equation number 5. Then here y1 plus y3 equal to 2, which is equation number 6. So totally we are having 6 equation. Using that 6 equation, we have to find the value of x and y's. Okay, so what I am going to do is, see, we will solve. Okay, first x மட்டும் solve பண்ணுவோம், அப்புறம் y solve பண்ணுவோம். See here, இங்க என்ன இருக்கு? x2 x3, இங்க என்ன இருக்கு? x1 x3, அங்க என்ன இருக்கு? x1 x2. எல்லாமே different combinationsல இருக்கு. So you take any two. So I am going to take first and second equation. First and second equation. First equation என்ன இருக்கு? x1 plus x2 equal to 10. Sorry, minus 10, right? Minus 10. கரெக்டாக எழுதுங்க, தப்பாக எழுதுனீங்கன்னா one mistake will lead the total answer as wrong. Okay, second equation, sorry, third equation, which is x மட்டும் பாருங்க. x என்ன இருக்கு? x2 plus x3 equal to 6. What I am going to do is, I am going to eliminate x2. I am going to eliminate x2. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? third equation subtract பண்ண வைக்கப்படும். I am going to change the sign. அப்போ now இங்கே x2, இங்கே minus x2 cancel ஆயிரும். What is remaining? x1, இங்கே என்ன இருக்கு? minus x3 equal to minus 10 minus 6 is minus 16. Minus 16. Now we are having one more equation, which is equation number 5. இந்த 5 நான் அப்படியே இங்கே எழுதுறேன், கண்டினியூஸாக எழுதுறேன், பார்த்துக்கோங்க. x1 plus x3 equal to what they have given? 10. What they have given? 10. So if you add these two equations, x3 cancel ஆயிரும், 2x1 equal to minus 6. So x1 is equal to minus 3. x1 is minus 3. Okay. So இப்போ நம்ம ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதை வச்சு we can develop. Okay. So we know x1 equal to 3. You substitute here. Substitute x1 equal to 3. Sorry, minus 3. Substitute x1 equal to minus 3 in equation number 5. அப்போ என்ன ஆகும்? minus 3 plus x3 equal to 10. So x3 equal to 13. x3 equal to 13. Okay, we found the value of x3 as 13. இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி இங்கேயும் கண்டுபிடிச்சலாம் x2. See, substitute x1 equal to minus 3 in 1. So minus 3 plus x2 equal to 10. So minus 10. So x2 equal to minus 7. So x2 equal to minus 7. So இப்போ நம்ம இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், x ஓட வேல்யூ எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So what we have found? x1 is equal to minus 3, x2 is equal to minus 7, x3 equal to 13. Same way we are going to find the value of y. Okay, how to find the value of y? I am going to மேலே உள்ளது மட்டும் அடிக்கிறேன். So see here, equation number 2. Take equation number 2. What they are given? y1 plus y2 equal to minus 2. See, y1 plus y2 equal to minus 2. Next equation எங்கே இருக்கு? இந்த இருக்கு. y2 plus y3 equal to minus 10. So this is equation number 4, right? y2 plus y3 equal to minus 10. So we are going to subtract these two equations. So change the sign. Change the sign. See here, y2 will get cancelled. y1 minus y3 equal to 8. We are having one more equation over here, which is equation number 6. Okay, which is y1 plus y3 equal to 2. Add these two equations. Adding these two equations, what we will get?
we can cancel out y3. We can cancel out y3. So y3 cancel ஆயிரும். 2y1 equal to 10. So y1 oda value 5. y1 oda value 5. Okay, substitute y1 equal to 5 in that equation. We will get 5 plus y2 equal to minus 2. So where we are substituting? We are substituting in equation 2. Either substitute பண்றோம் y1 equal to 5 ங்கறத substitute பண்ணா y2 will equal to minus 2, right? y2 equal to minus 7. y2 equal to minus 7. So we are having one more equation. What we had, இங்க என்ன வச்சிருந்தோம், y2 plus y3 equal to minus 10 ஒரு equation இருந்ததுல, அதுல வந்து y2 ஓட வேல்யூ minus 7. So y2 plus y3 க்கு பதிலா minus 7. So இந்த equation number 4 ல substitute பண்றோம். minus 7 plus y3 equal to minus 10. So y3 will become minus 3. y3 will become minus 3. இப்போ நம்ம தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். x1 y1 x2 y2 எல்லாத்தையும் சேர்த்து பாயிண்டா எழுதணும். So answer is vertex A. Vertex A is what? x1 comma y1. What is the value of x1? It is minus 3. So it is minus 3 comma y1 is 5. Same way, vertex B is x2 comma y2. What is the value of x2? It is minus 7. y2 is minus 7. So it is minus 7 comma minus 7. What is the vertex C? C is x3 comma y3. So x3 is 13, y3 is minus 3. 13 comma minus 3, which is the answer for this question. Okay, so what we did lot of cancellation. So properly we have to do. So unga book padi pathina they have termed this as C and this as B. There is no issue. What we have to do, we have to find all those points whether it is correct or not. That is correct. So this is the answer. So first midpoint கொடுத்திருக்காங்க, equate பண்ணோம், equation வச்சு அது எல்லாத்தையும் solve பண்ணோம். Now we will do some sums in exercise 5.3. okay, now we are going to start exercise 5.3. The first question is find the midpoint of the line segment. Okay, so I will do one sum which is third subdivision. Okay, first question level third subdivision. You do the remaining 3 as homework. Okay, directly we can substitute the formula. First they have given a point as a comma b and the other one as a plus 2b comma 2a minus b. 2a minus b. So என்னவா இருந்தாலும் நமக்கு வந்து midpoint என்னது, இதில் உள்ள x coordinate இதில் உள்ள x coordinate we have to add. So what is the thing which we need to worry about is see the x coordinate alone. Okay, நம்பராக இருக்கணும் கூட அவசியம் இல்லை. Okay, so add these two, we will get a plus இங்கே என்ன இருக்கு a plus 2b divided by 2 comma here it is b, இங்கே என்ன இருக்கு plus 2a minus b divided by 2. This is the midpoint, right? Midpoint is equal to this one. Add, you get a plus a is 2a, 2b, 2a plus 2b divided by 2 comma this b will get cancelled. We have 2a divided by 2, right? See here, this 2 will get cancelled. Here also if we take 2 common in the numerator ல இருந்து 2 காமனா எடுத்தோம்னா a plus b ன்னு எழுதலாம் divided by 2 comma a, இங்க 2 cancel ஆயிடுச்சு, இந்த 2 cancel ஆயிரும். The midpoint is a plus b comma a. This is the answer. Okay, so simply we have to add the x coordinate and y coordinate and divide by 2. Okay, this is the answer. You do the other 3 subdivision as homework. Second sum also is the same. என்ன கொடுத்திருக்காங்க, the center of the circle கொடுத்துட்டாங்க. Second sumல என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா center கொடுத்துட்டாங்க, diameter ஓட one of the ends கொடுத்துட்டாங்க. First example, remember the first example where they gave the one end of the diameter and the center and they asked us to find the other. The same procedure you have to apply and find the answer for second question. Now I am going to do third question. Okay, third question. If the midpoint of the line segment, if the midpoint of the line joining 3,4 ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு 3,4 அது வந்து ஒரு இதை ஜாயின் பண்ணுது, அந்த பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா p,7. Okay, what they have given, carefully understand the midpoint of
xy midpoint xy அப்போ இந்த லைனோட midpoint வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா xy midpoint வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க xy lies on the line ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க lies on 2x plus 2y equal to 1 2x plus 2y plus 1 equal to 0 lies on அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is a straight line இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா straight line how did I deduct it is a straight line because it is a linear equation இங்கே எங்கேயா ஸ்கொயர் இருக்கா இல்லை ஸ்கொயர் இல்லைனாலே it is a linear equation which is nothing but a straight line okay so this is a straight line imagine அந்த straight line இப்படி கூட இருக்கலாம் இந்த straight line ஓட equation தான் இப்போ இது கொடுத்துருக்காங்க இந்த straight line ஓட equation only they have given us 2x plus 2y plus 1 equal to 0 what they have given the point xy is present on the it lies on that straight line lies na என்னது இப்போ for example இந்த straight lineல உள்ள ஒரு பாயிண்ட்டை நான் சொல்கிறேன் அந்த பாயிண்ட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/2, 1/2 நான் அசியூம் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கிறோமே whether this lies on this equation 1/2 or else we will have a simpler point 1, 1 ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு 1, 1 if it lies on this equation இல்லையான்னு எப்படி செக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have to substitute those value ஃபஸ்ட்டு அந்த பாயிண்ட் அந்த ஈக்குவேஷனை லை ஆச்சுன்னா அந்த ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அதாவது இஃப் வி சப்ஸ்டியூட் திஸ் வேல்யூ ஃபார் எக்ஸ் இதுக்கு பதிலாக எக்ஸுக்கு பதிலாக அதுக்கு 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 2 into 1 ஒய்க்கு பதிலையும் 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 2 into 1 plus 1 what is the value it is 2 into 1 is 2 2 into 1 is again 2 2 plus 2 is 4 4 plus 1 is 5 but see the right hand side value it is 0 whether this satisfies கிடையாது ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா 1, 1 does not lie அப்படின்னு சொல்லிடலாம் என்னன்னு சொல்லிடலாம் does not lie அப்போ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் லை ஆகுதுன்னா it will satisfy this equation satisfyனா இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ரைட் சைடில் ஈக்குவல்னு வந்து 0ன்னு வந்துடும் ஓகே ரைட் சைடில் 0ன்னு வந்துடும் ஸோ they have asked us to find the value of p தான் கேட்டிருக்காங்க they did not ask us to find x and y so first this midpoint x y lies on this equation in this equation இதை satisfy பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம் so first we will find midpoint let us term this as a this as b midpoint of ab என்ன வரும் ஃபார்முலா என்ன 3 plus p divided by 2 4 plus 7 divided by 2 okay so it is 3 plus p divided by 2 11 by 2 so question என்ன கொடுத்துட்டாங்க this midpoint lies on this straight line அப்படினா we can substitute this value in this x coordinate this value in y coordinate then we'll get 0 so நமக்கு தெரியும் since midpoint இது என்னது x, y தானே x, y lies on 2x plus 2y plus 1 equal to 0 what we can do x க்கு பதிலா இங்க உள்ள x coordinate என்ன இருக்கு 3 plus p divided by 2 plus 2 into 11 by 2 y coordinate என்ன இருக்கு 11 by 2 plus 1 will be equal to 0 will be equal to அந்த equation அப்படியே satisfy பண்ணணும் so see here 2 will get cancelled 2 will get cancelled 3 plus p plus 11 plus 1 equal to 0 3 plus 11 is 14 plus 1 is 15 அது அப்படியே அந்த பக்கம் போச்சுன்னா p ஓட வேல்யூ minus 15 so the value of p is minus 15 okay so நமக்கு தெரிய வேண்டியது if it lies on that straight line it will satisfy that equation okay now we'll go to the last sum to which we will deal with this video in the next video we will deal the remaining part of the exercise the fourth question is the midpoint of the sides of the triangle so the midpoints of the sides of the triangle so நம்ம last example பார்த்தோம் தெரியுமா அதே கான்செப்ட் தான் கொடுத்திருக்காங்க so that also you work it out and see okay so I will leave in the halfway mark so half point la கொடுத்துறேன் then you deal the full sum okay so the midpoint of the triangle so fourth sum okay
So we have a triangle. They have given the midpoint. I am going to write this as A, B, C. They have given the midpoint as 2, 4, 2, -2, -3. Sorry, -2, +3. Okay. Then they have given us 5, 2. 5, 2. 5, 2. So we have to determine this as, we have to fix it as x1, y1, this b as x2, y2, this c as x3, y3. Okay, so then we can find what we have to find the midpoint of AB. Midpoint of AB என்ன கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चनல 5, 2 னு கொடுத்துட்டாங்க. What is the midpoint of AB? It is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 divided by 2 equal to 5, 2. See, this bracket is compulsory, this comma is also compulsory, or else it is not a point. So bracket compulsory போடுங்க, comma compulsory போடுங்க. Equate the x coordinate value. So x1 plus x2 by 2 equal to 5. First one. y1 plus y2 by 2 equal to 2. What I did? X coordinate, y coordinate, equate பண்ண. Cross multiply x1 plus x2 equal to 10, which is equation number 1. Next, y1 plus y2 equal to 4, which is equation number 2. Cross multiply பண்ணி வச்சிருக்கோம். Same procedure. Midpoint of BC, midpoint of BC என்ன கொடுத்திருக்காங்க -2, 3. What is the midpoint of BC? It is x2 plus x3 divided by 2, y2 plus y3 divided by 2. They are equal to -2, 3. They are equal to -2, 3. So now you equate x and y. x2 plus x3 by 2 equal to -2. Then y2 plus y3 by 2 equal to 3. Cross multiply x2 plus x3 equal to -4. y2 plus y3 equal to 6. So this is equation number 3. This is equation number 4. Same way you have to find the other one, which is midpoint of AC. What is the midpoint of AC? They have given it as 2, 4, which is equal to 2, 4. What is the formula? x1 plus x3 divided by 2. So இதெல்லாம் மக்கப் பண்ணக்கூடாது. See, x1 x3 ரெண்டே ஆட் பண்ணுறோம். Okay, by 2, y1 plus y3 divided by 2 equal to what they have given? 2, 4. Equate x1 plus x3 divided by 2 equal to 2. y1 plus y3 divided by 2 equal to 4. Cross multiply x1 plus x3 equal to 4, which is equation number 5. Here y1 plus y3 equal to 8, which is equation number 6. So we have 6 equations. First x ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணி முடிச்சுட்டு yக்கு போகும். ஸோ எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனையும் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் தேர்ட் ஈக்குவேஷனையும் எடுத்து x2வை கேன்சல் பண்ணி விட்டுருங்க. தென் கிடைக்கிற ஆன்சரோட ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா we can find the value of x1. அப்புறம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மீதி வேல்யூ கண்டுபிடிங்க. சேம் ப்ரொசீஜர் ஃபார் y1. எப்படி பண்ணுவோம்? செகண்ட் ஈக்குவேஷனையும் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனையும் எடுத்து y2வை கேன்சல் பண்ணி விட்டுருங்க. தென் கிடைக்கிற ஆன்சரோட சிக்ஸ்த் ஈக்குவேஷனை அப்ளை பண்ணி y1 ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி we substitute and find the other values. Okay, so in today's class what did we learn? What is the formula for midpoint? What is the formula? x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் சம்ஸ் பார்த்துருக்கோம். and you have around first sumல 3 subdivision homework கொடுத்துருக்கேன். second sum is also homework. fourth sum, the last part alone you have to do. We'll do the remaining sums in the exercise as in the next video, and we'll discuss the next topic also. Okay, I hope you understood today's topic. If you have any doubt, you can discuss during the evening online class. So thank you for watching this video.